Yes, good evening, everyone. So, last class lo session management, how to perform session management with the help of session API. The last application is cart application with the session API. Session project 7. D drive, CD, Django 12th December, session 4, 5, 6, 7, PY, manage.py, run server. Survey started, copy the address, go to the browser, give add. Yes. Add item form, one empty form is displayed. You have to add the some books and you have to add the quantity add item. Is it added? Data science 21. It is not added. The reason for that, just in the views, I am written the logic is created one object to the class, I forwarded to the empty form only. Check the views.py logic. ఇదిగోండి. Your view is responsible. Just you have to create a line number 5. ఒక empty object created, one empty form will be displayed to the end user. We are not added any data to the session. For example, once I enter book's name, Python, and this, click on add item button. It is a which request, get request, post request. Which type of request it is a post. The reason for that, within the form, I'm given method equal to post. So write the logic. What we have to write logic is views.py. You know already this form variable is pointing to always empty form only. This form. This is the empty form. But I want to user provided data I can require. How to override this form already you know. Continue here. If request dot method, which type of method? Post method. This empty form can be overridden with user provided data. Okay. Observe జాగ్రత్తగా చూడండి. Another style I will tell. Once I am entering yesterday onwards, I am reading data with the help of this method. What is the method? Request.getOff name, and I am added the session or no? Yes, but now the method is instead of get method, which method? Post method. Read the value stored into variable. Next, read quantity. Set the session. Key vachemo quantity, value you can give. So now here I want to provide request dot post of name quantity. Okay, name stored into some variable name. Request dot post method quantity. Quantity. How to add this one? Request dot session. Key value. Key వచ్చేసరికి ఏమో name.
value. Now is it added session or no? Yes. Previous example, by using get method, I have to take an request.session of name and name key value pair I added. Now I have to add a request.session name return render form. Now it is added. This is the yesterday program continuation. How to add quantity and name to the session. This is how to add the name and quantity. Name is the key, quantity is the value to the session. So once I added a name, quantity to the session, read from the session dictionary. Once I click on this button, I want to display, but present is pointing to the hash symbol. Take one HTML and in that you have to display in the form of table. Create one more view in the views.py for the display purpose. Come to this. అది యాడ్ ఐటమ్స్ వ్యూ కదా, def display items view. Just you have to send one HTML file. Return is the keyword, render is the function, first argument is the request, template name వచ్చి test app slash display items.html. Bus this HTML page lo you have to write the code. How last class lo somewhere else I'm written na from session.items key value pairs. Going to the same story. For key value in the request.session.items, key value display. If there is no information, no information available. So HTML lo we have to write total code.
Take one HTML. Come to the test app, session 7. Right click, new HTML file. Display items. Bodyలో H1 the cart of items. First అసలు session లో items available not available you have to check it percentage if request dot session and same as the last application లో if request dot session this block executed else no information available same code only. Take one else block percentage else. Take one paragraph tag. Sorry boss, no items in your shopping cart. End the block. Percentage end if. For example, if request.session contain items, yes, already added some items. Now come to this. Here, take a table. Close avla. Border 2 pixel. Inside I have to provide it inside th item name quantity. Now how many values are there we don't know. Percentage for ఇదిగోండి each key value in request dot dictionary dot what is the function items. So each key value in request dot session dot items. End for loop. In between write the logic. Table row, inside table data, curling brace key. One more td, curling brace value. Enough. If request contains session, a table created key values. అసలు session లో there is no data, no item. దీనికి one URL is required. Display. This display you can go to the add item. Come to this. Refresh browser. This is the starting page. Sorry, add kada. Add. Display items. Cart of items. Now, name Python 12 books. Data science 21 books. Pandas some 26. NumPy some 23. Display. Will be added. Same previous ga cookies lo added. Now session lo we have to added. అంటే అది వాల్యూస్ సెషన్ ఐడి ఉంది కదా అందువల్ల రావట్లా.
అది session management by using the cookies and session framework. Eighth one is completed. Limited details required accommodation. So now ninth one, authentication and 1 minute. Everyone written this one HTML completed or not completed? Yes, sir. No, no. అది రాంగ్ అయ్యా బాబు. అవునా కదా? డిస్ప్లే ఐటెంలో కోడ్ ఏంటిది? ఇది రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ సెషన్ అండ్ కీ వాల్యూ పేజ్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్. అంతే సార్, అక్కడ ఏది పెడితే అది రాసేయటమే. ఇది నేను బై మిస్టేక్ రాంగ్ కాపీ చేసా. ఇది ఏం సంబంధించింది? స్టార్టింగ్ పేజ్ డిస్ప్లే యాడ్ ఐటెమ్స్. అవునా కదా? రాశారా? గురువుని మించిన శిష్యులు. ఇది అసలు కోడ్ రాయాల్సింది మీరు. అయ్యా, మీరు కనీసం ఒక్కళ్ళన్నా చూడలేదా?
Where I above. అయ్యో అయ్యో. ఆన్లైన్ వాళ్ళు మెసేజ్ చేశారయ్యా. సార్ యువర్ పేస్టెడ్ యాడ్ ఐటమ్ డాట్ ఎస్టిఎంఎల్ కోడ్ నాట్ డిస్ప్లే ఐటమ్ డాట్ ఎస్టిఎంఎల్. ఓకే ఓకే. అది సంగతి. మొక్కలు కూడా చూడలే ఆఫ్లైన్లో. అయ్యో. సార్ అది కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్క్రోల్ అప్ అంటున్నాడు ఈయన. జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ వన్, నవీన్. How to read name, quantity, and set the session
added. Next one views.py display items. In this display items.html, this is the code how we are written. So next topic is ninth one. Authentication and authorization. General what is the meaning of authentication? And what about authorization? Security. And authentication means we have to check whether one person is valid or no. No, we have to validating the user. For example, if you want to go to the Facebook, username, password, login, whatever username, password I'm entering, I have to check first you are a valid person or not to enter into the Facebook application. I am checking. That is called as what it is, authentication. The process of validating the user is called as a authentication. For example, our admin people always starting and the starting class that they have to check your ID cards. Means you are a valid person to this Django kani, Python kani, HTML, any class, they have to check. Suppose if any Java student by mistake coming to Python, he is not valid person to attend the Python classes. So starting only we have to validate it. That is called as authentication. If you go to the movie, in the starting movie in the security, they have to check your tickets or no? Yes. You are booking 6 o'clock, 6 p.m. show ki, first show. But unfortunately, 6 o'clock class is there. By using that, if you go to the 9 o'clock show, the people can allow? No, you are not a valid person. So, validating one user is called as authentication. Okay. You are the valid person to this Django class. You are valid person to attend the movie 6 p.m. Done. What is authorization? Authorization means based on type of user, we have to check their access permissions. As a Django student, you can come and attend classes. As a student, what is your access permissions? Only have to listen the class. If it is interested, you have to write the notes. Otherwise, happily you can sleep in the classroom. That is only have permission. Yes or no? అయితే listen లేదా స్లీప్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ హాయిగా లాస్ట్ బెంచ్కి వెళ్ళి ఫ్యాన్ వేసుకొని చక్కగా స్లీప్ ఈ రెండే యాక్సెస్. అంతేగాని యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా సార్ మా రూమ్లో దేర్ ఆర్ నో చైర్స్ ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ చైర్ సార్, నాట్ అలౌడ్ కదా. యు ఆర్ అలౌడ్ టు ఎయిదర్ లిసన్ ద క్లాస్ ఆర్ స్లీపింగ్ ఆర్ ఎల్స్ ముచ్చట్లు ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. దట్ కూడా పర్మిషన్ ఈస్ దేర్. ఎస్ సార్ నో. హ్యాపీగా యూ కెన్ సిట్ దేర్ అండ్ టాకింగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ యు గో టు మూవీ, you are a valid person in the auditorium, just you have to see the movie and enjoy. But you are asking, sir, in interval time I will go to the popcorn counter, I will sell the popcorn, means you are not allowed person. Suppose best example ఇక్కడ తీసుకోండి. ఇక్కడ 86 people are there. The host, I am the host. Can I remove any person or no? Yes, because I am admin kada. Any admin ga take this, remove ante he will gone. Are one user can remove another user? No chance. One user can add another one? No. But I can add, I can remove, I can do anything because of I am admin. These all students are users and matter. So, based on type of the user, do you have right permissions or not? That is called as authorization. So, authentication means the process of validating the user. Authorization. The process of validating access permission of a particular user.
that is authentication and authorization. So first always validation must be required. తర్వాత you have to check the access permissions. As a admin గా you have different permissions కదా. ఆ permissions are available, not available, we have to check. Suppose as a user గా you are deleted under user, but you are not allowed, but you have that permission అంటే something goes wrong. So to do this one, we have one built-in application is there. Auth application, authentication application is there in install apps lo. Check this. Come to this settings. The one install apps lo one pre-defined application is there. Django.contrib. Authentication application. Because of this one, it is validating users. This one and content types. These two. These two are responsible to do authentication and authorization. For example, now, sir, if you have to write any online exam, first of all, what is required? Sign up is required. You have to give all your details. Okay. First, for Facebook, you can check it. First, you have to create new account. Once I clicking this, add data. This data will be stored to backend database. Same process. I will tell about online exam. I have to prepare one online exam. Example, previous project I will run, then you will get clarity. Okay, observe. My concept is 12th December, 28th August. First, I have to open one main page with the menu options. That is online examination portal. This is the first page I can require. Welcome to Mahesh exams. ఏదో రూల్స్ ఒక రెండు మూడు రాసి ఇదిగోండి. ఫస్ట్ మెనూ ఆప్షన్స్ I can provide. How to provide these menu options? Home page, starting page. Java exams. If you want to write any exam, compulsory it is asking ఏమంటున్నాడు authentication. Authentication కావాలి అంటే కంపల్సరీ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్?
sign up. And the total page, and I want to total functionalities. How to do sign up? Once enter detail sign up, data will be stored. After that, login. ఇది నాకు తెలిసి పని చేయదు అనుకుంటా చూద్దాం పనిచేసింది దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ద జావా ఎస్ వెల్కమ్ టు జావా వెల్కమ్ టు పైథాన్ ఎందుకంటే లాగిన్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ లాగిన్ ఇట్ విల్ లాగిన్ పేజ్ aptitude exams write all your exams report will come if you want to click on logout yes అదిగోండి thanks for using Mahesh exams always you are feeling very something please log in again yes click on login ఇదిగోండి login any exam you can write log out once you log out try to click on Java exams sorry boss అవుతుందా no chance మరి ఇందాక it is opened కదా because of main login I done once through this login once you log in exams any exam you can write you are a valid person log out login ఇదే కాన్సెప్ట్ సేమ్ అప్లికేషన్ కూడా ఇదే కదా సైన్ అప్ లాగిన్ లాగౌట్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్నల్గా యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది అవర్ మోటో ఈస్ ఫస్ట్ పేజ్ హౌ టు గెట్ దిస్ నావిగేషన్స్ మార్ మెనూ ఆప్షన్ సింపుల్ I copy pasted from getbootstrap.com. I'm not written any code. చూడండి కావాలంటే చూపిస్తా ఇక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ nav బార్ ఇదిగోండి ఈ నావిగేషన్ బార్లో ఇదిగో ఏమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి సేమ్ కోడ్ ఐ విల్ డిస్ప్లే nav బార్ హోమ్ లింక్ డ్రాప్ డౌన్ ఉన్నాయి కదా ఇవి nav బార్ బదులు ఐఎమ్ గివెన్ వాట్ ఇస్ ద హెడ్డింగ్ మహేష్ ఎగ్జామ్స్ ఇలాంటివి నావిగేషన్ బార్లో హోము జావా ఎగ్జామ్ పైథాన్ యాప్టిట్యూడ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టారు నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి సైన్ అప్ లాగిన్ లాగౌట్ దిస్ కోడ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ టు ఎవ్రీ పేజ్ ఆర్ నో ఇదిగోండి జావా ఎగ్జామ్స్ పైథాన్ ఎగ్జామ్స్ యాప్టిట్యూడ్ ఎగ్జామ్ సైన్ అప్ లాగిన్ లాగౌట్ కంటిన్యూ అవుతులేదు ఎవ్రీ పేజ్కి హౌ టు డూ దిస్ వన్ బై యూజింగ్ టెంప్లేట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేకపోతే ఏమో తెలుసా one first page second page third page fourth page fifth page sixth page 7 అన్ని pages లో I have to write same code that's why previous game given an example template inheritance what is template inheritance common code this menu options common code I have to one page just extend to Java exams extend to Python extend to aptitude extend to sign up login logout simple way అనమాట టెంప్లెట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా ఈజీ అవుతుంది దిస్ టాస్క్ సో నౌ ఇది స్టోరీ పెద్ద స్టోరీ ఇది అప్లికేషన్ మాత్రం స్మాల్ పార్ట్స్గా ఐ విల్ డివైడ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుడే అసలు హౌ టు డెవలప్ దట్ మెన్యూ ఆప్షన్స్ హౌ టు ఆస్క్ దట్ జనరల్గా అయితే ఇట్ నెవర్ ఆస్క్ వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ జావా ఎగ్జామ్స్ దట్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద పేజ్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఇట్ నెవర్ ఆస్క్ దిస్ లాగిన్ పేజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ కేమ్ I will tell just today. Next sloga, one day sign up, one day login, one day log out. I will explain. Sir, first page ఇది కావాలి కాన్సెప్ట్. This page I want to display today concept, okay? ఇది కావాలి బూట్ స్టాప్ ఇదిగోండి ఈ nav బార్ కావాలంటే చెక్ దిస్ కోడ్ నావిగేషన్ ఇస్ ద ట్యాగ్ క్లాస్ nav బార్ ఎక్స్ సరే స్టోరీ అంతా మీకు అవసరంలా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది సరే కరెంట్ between tags you can change your home Java exams Python exams and sign up sign in అవి మారిస్తే సరిపోద్ది కదా సేమ్ కొన్ని కాపీ పేస్ట్ చేశాను స్మాల్ మోడిఫికేషన్స్ ఐ డన్ అసలు ఫస్ట్ క్రియేట్ ద ప్రాజెక్ట్ స్టాప్ ద సర్వర్ cd డాట్ క్లియర్ స్క్రీన్ Django 12th December Django -admin start project authentication project cd py manage.py start app test app
Can I do the migrate? Migrate is required, not required in this case. Why? ఇది సెషన్ మేనేజ్మెంట్ కాదు కదా. మైగ్రేట్. ఇదిగోండి సెట్టింగ్స్ లో ఇన్స్టాల్ యాప్స్ లో ఐ వాంట్ టు గో విత్ టెస్ట్ యాప్. కెన్ ఐ డూ మైగ్రేట్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్? చేయాలా వద్దా? See this. Once I migrate, I have one table is there. What is the table? AUTH, authentication table. అంటే our data can be stored into in this table. That's why migrate is required in this case also. ఇది ఇంకోటి ఏమన్నాడు? Content types. Actually, next user model I will make migrations. Migrate I will do. ఇప్పుడు మెయిన్ కావాల్సింది రిపీటబుల్ కోడ్, యూనివర్సల్ కోడ్, base.html. ఈ base.html I can extend it to all pages కి. లేదనుకోండి the code will become very lengthy. Base లో that menu options, whatever code is there, that common code I have to write. Come to this. Right click, new directory. Templates, right click, new directory, test app, right click, new HTML base, settings, template underscore dir equal to base dir slash templates. This template dir you can give to the dirs. Done kada. ఇప్పుడు I have to write the code in this page. That code is the lengthy code, that is D drive 20th August ఇదేంటి జెడ్ ఇందాక ఎక్కడ చూసాం? 20 August 7:30 PM. Okay. Project name authentication project. Templates. Test app. Base.html. Open with edit plus.
ఇది కోడ్. నావిగేషన్ బార్. ఫస్ట్ నావిగేషన్ బార్లో మహేష్ ఎగ్జామ్స్, హోమ్, జావా, పైథాన్. సేమ్ ఇదిగో నావ్ ఐటమ్, నావ్ లింక్, జావా, పైథాన్, యాప్టిట్యూడ్, నెక్స్ట్ సైన్ అప్, లాగిన్, లాగౌట్. సేమ్ కోడ్ కంటిన్యూ టు ఎవ్రీ పేజ్ ఆర్ నో? ఎస్. తర్వాత చైల్డ్ టెంప్లెట్. వాట్ ఇస్ ద చైల్డ్ టెంప్లెట్ నేమ్? బ్లాక్, body block and end block. So just I have to extended this base.html file. దాన్ని తెచ్చి ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్మాల్ స్మాల్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాష్ డన్. ఇది కోడ్. దిస్ ఈస్ ద కోడ్ ఇన్ ద base.html పేజ్. దీన్ని ఐ వాంట్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఎవ్రీ పేజ్.
జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇదిగోండి ఓన్లీ కోడ్ ఈజ్ ఈ యుఎల్ నుంచి ఇక్కడ వరకు సేమ్ కోడ్, ఓన్లీ వాల్యూస్ యూ కెన్ చేంజ్. ఇక్కడ యుఎల్ నుంచి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్, ఓన్లీ హోమ్ జావా పైథాన్ మొత్తం సేమ్ ఒకటే కోడ్ అంతా కూడా. బూట్ స్ట్రాప్ నుంచి యూ కెన్ కాపీ పేస్ట్ అండ్ చేంజ్ ఇట్. సార్ ఇది బేస్ టెంప్లెట్. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే దిస్ పేజ్. ఈ పేజ్ రావాలి మనకి, మెయిన్ హోమ్ పేజ్. సో దిస్ బేస్ పేజ్ అనేది రీయూజబిలిటీ పర్పస్. వ్యూ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ టు డిస్ప్లే ద ఫస్ట్ పేజ్, హోమ్ పేజ్. సో గో టు ద views.py. def home page view request. Just return render on HTML page. Render request comma template file name testapp/home.html. This is the view. A home lo total code is not required, just extend your base page. So this is the first function, view function. So next home.html. So this total code every time not required. So what I was doing is come to this, right click on test app, go to new HTML, home. You're going to HTML, all is not required, remove this. How to come, that means only one line extends percentage extends which file, test app slash, what is the file name? base.html. Enough. The total code is available. A base lo what is the block, and you're going to copy this. Only this block you can implement. That is template inheritance. Inside first division tag, I have to take class Jumbotron. Div tag inside kada, sorry. Class container. Take one h1 tag. Welcome to exams. సరిపోయిందా? Sir, now inside take h2 tag. Some ఏదో I have to provided rules. Take ul tag inside li. Rule 1. ఏదో just some content purpose ante. You should write only one exam per day. 2, 3.
దీనికి define one URL. Copy this. Give the blank empty. Use dot home page view. From test app import use. Run server. Copy the address. Come to here. Close. Close. New tab. ఇంకోండి. Welcome to Mahesh exams. Rule 1 rules. Pivot to Java hash. Hash. Not implemented కదా. ఇప్పుడు 1 by 1. Actually, home.html లో there is no code. Only this one. But how these menu options came? Because of extends. So whatever page next to Java exams, every time just you have to extend, write that particular page code. Page అయితే ready. Just to inheritance, I am extending the page. This is the home page. So this is the view. That is the home page code. Next Java exams, Python exams, aptitude, HTML pages and URLs are required. Empty URL news dot home page view.
Rule 1, 2, 3. Sorry. 2, 3. Take CSS file, man. You can take that CSS file, link to this one. Automatically, this current CSS file will be added. No worries. Sridhar. That I am using template inheritance, na, same thing I provided. So why this R came? Because of Jumbotron I am given. Na, I'm not taken separate CSS file. I added into the base lo. CSS I'm added now. That's where default I'm using. If you want, take one CSS file, add that file. So that is the first page, how to implement it, starting page. So how to implement it, these remaining pages, Java, Python, aptitude. Mm, Now those are no problem, man. Just add the link tag. Automatically it will be added. No worries. Sir, if any possible to write code to common. What is your doubt, Ashish Gupta? Common method 7 segment display na. Only this menu option I want to display every page. That's why only this menu code I am written into the base.html file. This file, this page I want extended to next all pages. So now first page is done home page. Next, how to implement it, the Java, Python, aptitude, sign up, sign in, all these things. Tomorrow we'll continue. Bye.